Yeah, welcome back to the class. That day I had stopped in my previous class at this slide. So this slide I had asked what is the function of this slide for a safety person. One is the wind direction, and second thing, it also gives rough estimate of the wind speed. So here, how do we calculate the wind speed? Now it has 5 sections. You can see over here. Each section has 3.3 knots, that is 5.5 kilometers per hour. So the maximum speed of any crane that is operation is up to your 32 mph or 35 mph. So depending upon this, you can have a rough estimate whether to carry out the lift operations or to stop. So planning before start, what are the planning that a safety person has to do? చూడండి తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఇది సేఫ్టీ, ఇది దీన్ని విండ్ సాక్స్ అంటాం. దీన్ని పర్పస్ ఏంటంటే, ఒకటి మనం విండ్ డైరెక్షన్ తెలుసుకోవచ్చు. రెండోది ఏంటంటే మనం విండ్ స్పీడ్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. దీంట్లో చూసినట్టయితే 5 పార్ట్స్ ఉంటాయి, బ్యాండ్స్. ఈచ్ పార్ట్ అనేది 3 knots. ఈ 3 knots అనేది 5.5 kilometers per hour అనేది స్పీడ్ చూపిస్తుంది, లేదా 3.5 mph. ఇక్కడ రెండోది చూడండి, రైజ్ చేయబడి ఉంది, అంటే 11 kilometers విండ్ స్పీడ్. సో అట్లానే మూడోది టోటల్ గా ఇది విండ్ కి ప్యారల్ గా ఉందనుకోండి. సో ఎంత వస్తుంది? 28 kilometers per hour అనేది విండ్ స్పీడ్ అనేది మనం రఫ్ గా అంచనా వేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని పెట్టి ఏంటంటే మనం విండ్ స్పీడ్ క్యాల్కులేషన్ లో, అంటే లిఫ్ట్ చేయాలా లేదా ఆపేయాలా అనేది కొద్దిగా మన ఎస్టిమేట్ చేయవచ్చు. పర్ఫెక్ట్ ఐడియా అనేది మీరు ఎప్పుడైతే మీ గూగుల్లోకి వెళ్తారో, వెదర్ ఇండెక్స్ దాంట్లో విండ్ స్పీడ్ చూపిస్తాడు, కాబట్టి దాని ద్వారా పర్ఫెక్ట్ గా అనేది వస్తుంది. Yes, yes, Mr. Siladitya and Chandramati. I just explained in English, and I am continuing now in Telugu. So first in English and then in Telugu. Or probably you didn't listen in English. So what are the next planning things that a safety person should do? Make other personnel aware of hoisting activities. That is, if you are carrying out SIMOPs and any operations in addition to your operation is being carried out, you need to intimate that particular department that you are going to execute your hoisting activities. Now apart from this, you need also to intimate the operations department, any other department that is related to your activities. All those personnel has to be definitely intimated. Then barricade the areas with the swing radius. Now this swing radius, I'll show you in the picture what clearly, but just now you keep in mind the swing radius is the distance between the center point of or the end point of the crane to the maximum
what you call length where your weight is being lifted. So that area plus buffer, little additional area you will have to barricade this. Ensure proper maintenance and inspection. This is must for any crane. Even if it is third party certified, you just have a look around the crane to see your what you call maintenance checklist, whatever you have in your hand. Just see whether the crane fits to your checklist or not. Determine the areas to unload the material or the actual place of erection. Now this is very important. You will get the data from what you call the operations department. What is the nature of job, where they have to place this particular erection is going on at what place. At what place the materials has to be unloaded, or the actual point of erection where your steel pieces or whatever it has to be put in the place for erection. Planning before start అనేది మనం ఇది ఎరెక్షన్స్ లిఫ్టింగ్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేయకముందు మనం ఏమేమి ప్రిపరేషన్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ మీ లిఫ్ట్ ఆపరేషన్స్ తో ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే లింక్ అయి ఉందో ఆ అందరి డిపార్ట్మెంట్స్ కి మీరు ఇంటిమేషన్ అనేది పంపించాలి. ప్లస్ ఇంకా ఏ అదర్ యాక్టివిటీస్ ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియాలో కానీ లేదా వేరే ఏరియాలో కానీ అయినట్టయితే ఆ ఆ వాళ్ళకి కూడా మీరు ఏంటంటే ఇంటిమేషన్ అనేది పంపించాలి. రెండోది బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఏమైనా ఉన్నదనుకోండి ఎరెక్షన్, అప్పుడు మిగతా జాగ్రత్తలు అని ఏంటంటే తీసుకోవాలి అనేది కూడా ఆపరేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి మీరు ఇంటిమేట్ చేసి క్లియరెన్స్ అనేది తీసుకోవాలి. తర్వాత మనం ఎక్కడైతే ఎరెక్షన్ చేస్తున్నాం, ఇది లిఫ్టింగ్ చేస్తున్నాం, ఆ ఏరియా స్వింగ్ రేడియస్ ప్లస్ కొంత ఎక్స్ట్రా ఏరియా అనేది బ్యారికేషన్ కంపల్సరీగా చేయాలి. ఇది సాధారణంగా హార్డ్ బ్యారికేషన్ అనేది అవ్వదు. అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే కోన్స్ ఎరెక్ట్ చేసి లేదంటే సేఫ్టీ బ్యారికేషన్ టేప్ పెట్టి మనం బ్యారికేషన్ చేయొచ్చు. తర్వాత క్రెయిన్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్స్పెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేట్ అయినప్పుడు కూడా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి చెక్ లిస్ట్ ప్రకారం ఆ క్రెయిన్ మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఫిట్ కాదా అన్ఫిట్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏ ఏరియాకి ఆ లిఫ్ట్ చేసినటువంటి మెటీరియల్ అన్లోడ్ చేయాలి అనేది కూడా మీరు ప్రయర్ గానే ఆపరేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తో తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఏంటంటే కొన్నిసార్లు స్టీల్ ఎరెక్షన్స్ కానీ లేదా మెషిన్ ఎరెక్షన్స్ కానీ చేస్తుంటాం. అప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ లొకేషన్ అనేది మీరు పిన్ పాయింట్ చేసి మీరు తెలుసుకొని అది చేయాలి. పార్టిసిపెంట్స్ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్స్. చూడండి, then competent person, who is he? A person who is capable of assessing and lifting the plan. Plan the lift, selecting, inspecting, installing the lift equipment and accessories, and completing the necessary documentation. Now here, the competent person, if he is a safety engineer, then he can go on his own, or if he is a safety officer, if he is from BSc stream or other streams of engineering, if he is not well versed with the lift planning, then he has to take the support of the operations department in calculating the lift, total lift. I'll show you in Excel sheet in after completing this how we go for planning and calculations. I'll just give an example of what we have done in our projects. So there you will be having a clear picture of what we do and how do we do, go for calculation, how the planning is done. చూడండి, కంపిటెంట్ పర్సన్ ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే ఎవరైతే
ఆ లిఫ్ట్ అసెస్ చేయగలరు, తర్వాత ఆ లిఫ్ట్ ని ప్లాన్ చేసి ఏ ఎక్విప్మెంట్ అనేది లిఫ్ట్ కి యూజ్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ఆ ఎక్విప్మెంట్ కి ఇన్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత దానికి ఏమే యాక్సెసరీస్ అంటే టూల్స్ అండ్ ట్యాకిల్స్ ఏం పడతాయో ఇవన్నీ కూడా సెలెక్షన్ చేయాలి. ప్లస్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు ఇక్కడ కంపిటెంట్ పర్సన్ అని అంటాం. ఇక్కడ సేఫ్టీ పర్సన్ ఇండివిజువల్ గా చేయవచ్చు, లేదా మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ తో కొలాబరేట్ అయ్యి తర్వాత అయినా పర్లే. సో ఒకవేళ మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ తో మీరు లిఫ్ట్ ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు చేసుకున్నారంటే కంపిటెంట్ పర్సన్ మోర్ దాన్ 1 or 2 అని వస్తారు. సో హియర్ the documentation part can be done solely by HSE person, or it can be a fusion of other departments, but the risk assessment and all, it is sole part of the safety person. Getting the permits and all, it is the sole part of HSE person. Then he should have the necessary practical and theoretical knowledge and experience of the equipment to be used to enable him detect the defects, weaknesses or anomalies that may jeopardize the safe lifting activities. Now here some parts you can get from, like a third party certificate, you can take the help of those inspecting what you call agencies from their experience and all. But even though you get the equipment certified, it is your duty, the safety person's duty, to have a look of the equipment, that after getting the certificate any modifications have been done or not, especially with the alarms, the anti-tube blocks, the what you call the flashing light, the braking system, all such, the sheaves, number of turns on the sheaves, all these will be modified. So it is the duty of the safety person to go through this equipment when he is getting to the site. Competent person చూడండి ఎవరు, ఇందాక చెప్పింది. ప్లస్ ఎవరికైతే థియరాటికల్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఈ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయడానికి ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో ఆ వాళ్ళని కూడా మనం కాంపిటెంట్ పర్సన్ అంటాం. సో ఈ కాంపిటెంట్ పర్సన్ ఒకవేళ మనం సర్టిఫికేషన్, మనం సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ చేస్తున్నాం అంటే కొద్దిగా రిస్కే. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేట్ అనేది మనం స్ట్రెస్ చేస్తాం మేనేజ్మెంట్కి. థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని వచ్చినప్పుడు కూడా మీ చెక్ లిస్ట్ ఫాలో అయ్యి సైట్కి వచ్చిన తర్వాత క్రేన్ థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేట్ తో పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతుంది లేదు చూసే బాధ్యత మీది. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు క్రేన్ మోడిఫై చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్కి ఏంటంటే ఓవర్లోడ్ స్విచ్ అనేది తీసేయడం, లేదంటే యాంటీ ట్యూబ్ బ్లాక్ ని ఇది వైరింగ్స్ తీసేస్తారు, వైరింగ్ తీసేస్తారు, షీవ్స్ మోడిఫై చేస్తారు, స్పీడ్ గా పని అవుతుంది. మోడిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నది అంటే మీ చెక్ లిస్ట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. గైస్ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్స్. Then crane and its operator. All the cranes must be certified by third party in annual basis. See, this is for the crane. Crane should be third party certified by annual basis. But if it is tools and tackles, then every 6 months it has to be certified. It is not annual, it is 6 months. Operators must hold a current valid certificate to operate the assigned equipment. That means the person should have valid license for heavy vehicle driving. The crane shall be tested by competency by client or government representative. Who is this? He is the third party certifying person. The crane operator manual in English must be available in the operator's cabin. This is mandatory. If it is not there in his cabin, then you can download the PDF format of that particular model from the internet. Now this is important because certain safety points that the manufacturer writes in this manual, you can just go through it. And all cranes must be fitted with anti-tube block device. This is very important because some of the crane operators, after getting the certificate, they
modify this particular device, or they dismantle the connection so that the limit switch stops functioning, so that they can go for overloading. This is very important. Just check when you get your crane over there. But if it is within your internal organization, if your management doesn't agree for third party certification, then it is the duty of the safety officer to certify himself based on the operator's manual, the safety point, whatever it is written, and the checklist that is present with him. So crane and its operator. ఇప్పుడు ఏంటంటే crane తర్వాత, and one more thing here I would like to add is the crane operator should have a trained certificate from a third party, not from us, not from the safety person who is within the organization, but the certificate should be valid and it should be from third party. That is one of the important points over here. ఇక్కడ ఏంటంటే క్రెయిన్స్ ఎప్పుడైతే మన సైట్ కి వస్తుందో అక్కడ క్రెయిన్స్ అన్ని కూడా థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికెట్ అనేది ఉండాలి. అది కూడా ఏంటంటే ఇయర్లీ ఒకసారి థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేషన్ అనేది చేస్తారు. అదే టూల్స్ అండ్ ట్యాకిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, క్రెయిన్ కి సంబంధించి టూల్స్ అండ్ ట్యాకిల్స్ ఎప్పుడు కూడా 6 months కి ఇస్తారు. యాన్యువల్ బేసిస్ మీద ఏది కూడా ఉండదు. ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే కరెంట్ వ్యాలిడ్ లైసెన్స్ ఉండాలి. ఎట్లా ఏది అంటే హెవీ వెహికల్ అయితే హెవీ వెహికల్ అది వ్యాలిడ్ ఉండాలి. ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికెట్ ఉండాలి. అక్కడ సైట్ మనం ఇచ్చే సర్టిఫికెట్ అక్కడ చెల్లదు. ఎందుకంటే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అయిందనుకోండి, ఇమీడియట్ గా మనకి చుట్టుకుంటది అది. సో అట్లాంటిది ఏమి జరగకుండా ఆ ఆపరేటర్ కూడా థర్డ్ పార్టీ నిండే వాడికి ట్రైనింగ్ సర్టిఫికెట్ అది కూడా వ్యాలిడ్ అయి ఉండాలి. అది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి వచ్చేటప్పుడు, లేదా మీరు ఈమెయిల్ ద్వారా అది ఏదో విధంగా వాళ్ళని సర్టిఫికెట్స్ బిఫోర్ క్రేన్ వచ్చే మీ సైట్కి వచ్చే మీ డాక్యుమెంట్స్ రప్పించుకోవచ్చు. క్రేన్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే షాల్ బి టెస్టెడ్ ఫర్ కంపిటెన్సీ బై క్లయింట్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన పాయింట్, థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేషన్ క్రేన్ ఆపరేటర్ కి ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ టెస్టింగ్ కూడా చేస్తారు. వాడికి పర్ఫెక్ట్ గా ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు లేదా, అప్పుడే వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. సో అట్లాంటి సర్టిఫికేట్ క్రేన్ ఆపరేటర్ కి మనకు కంపల్సరీగా ఉండాలి. తర్వాత క్రేన్ ఆపరేటర్ మాన్యువల్ అనేది ఇంగ్లీష్ లో వాడి క్యాబిన్ లో ఉండాలి. సాధారణంగా మనం ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ప్రతి క్రేన్ మోడల్ కి కొన్ని సేఫ్టీ పాయింట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ రాస్తాడు. ప్లస్ మనం క్యాల్కులేషన్ లిఫ్ట్ క్యాల్కులేషన్ డెడ్ వెయిట్ ఎప్పుడైతే తీస్తామో ఈ మాన్యువల్ ద్వారా మనం తీసుకోవచ్చు. తర్వాత ప్రతి క్రేన్ కి యాంటీ టూ బ్లాక్ డివైస్ అనేది భూమి మీద ఉంటది. ఈ యాంటీ టూ బ్లాక్ డివైస్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే క్రేన్ సర్టిఫికేషన్ తీసుకున్న తర్వాత వీళ్ళు మోడిఫై చేస్తారు ఆ క్రేన్ ని. ఎట్లా అంటే వైరింగ్స్ తీసేస్తారు. అప్పుడు ఏంటి మనకి అలారం ఓవర్లోడ్ అలారం అనేది మోగదు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓవర్లోడ్ మీద కూడా పనిచేస్తారు. సో మనకి సైట్ లో ఎప్పుడైతే క్రేన్స్ వచ్చినాయో అప్పుడు కంపల్సరీగా మనం ఆ యాంటీ2 బ్లాక్ ఉందో లేదో చూసుకొని ఫంక్షన్ చేస్తుందో లేదో టెస్టింగ్ అనేది మనం చేసుకోవాలి అది కన్ఫర్మేషన్ కి. దెన్ all the operators must be trained and be conversant with the following points. That means even if we get the certificate from third party, or if you are giving within your organization, then he should have the knowledge about safe operation of the machine that he is going to operate. Location and operation of the safety backup system. This is very important. Reading and understanding of the load chart. This is very important for a crane operator. If he is a newly trained or newly operator, he may not be well versed with this. But understanding the load chart is very important, because most of the mobile cranes, if you see, it has main boom plus the ancillary boom that is called the jib. So he should be in a position to identify the load chart of the jib and also on the main boom. Capabilities of the machine in all unusual circumstances. That means if the wind speed is very high, he should know how to operate in that conditions, not exceeding beyond the limit what we have given for cutoff. Or if
there is what we call uneven surface, he should know how to bring it to the spirit level, so on and so forth. Any particular peculiarities pertaining to the machine. Nowadays machine are more have more of what you call, it is digitalized, the whole thing is digitalized, so you should know what the data is shown onto the his operator's computer. So he should be very well versed with all these parts of his crane. ఇక్కడ ఏంటంటే క్రేన్ ఆపరేటర్ కి స్పెషల్ గా మనం ఫోకస్ చేయవలసిన పాయింట్స్ ఏంటి, వాడు ఏ మోడల్ అయితే తెస్తున్నాడో మెషిన్, ఆ మోడల్ ని పర్ఫెక్ట్ గా వాడు ఆపరేట్ చేయగలుగుతున్నాడా లేదా అనేది మనం ఆ లిఫ్టింగ్ లోనే మనకి స్టార్టింగ్ లో తెలిసిపోద్ది. సో అది పర్ఫెక్ట్ గా వాడికి వచ్చో రాదనేది మనం తెలుసుకోవాలి. రెండోది ఏంటంటే లొకేషన్, ఇంపార్టెంట్ బ్యాకప్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, ఎమర్జెన్సీ స్టాప్స్ అట్లాంటివి ఉంటాయి, అవి వాడికి తెలుసో లేదో అవి కూడా మనం అడగాలి. తర్వాత లోడ్ చార్ట్, ప్రతి క్రేన్ కి మీరు చూడండి, ఆ లోడ్ చార్ట్ అనేది సాధారణంగా స్టిక్కర్ వేసైనా ఉంటుంది, లేదా అల్యూమినియం ప్లేట్ మీద అయినా వాళ్ళు మౌల్డ్ చేసి ఆ మెషిన్ పెట్టేసి ఉంటుంది. కొత్త క్రేన్స్ కి అయితే మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది, పాత క్రేన్స్ కి అయితే కనబడదు. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు లోడ్ చార్ట్ ఆ మోడల్ కన్నా డౌన్లోడ్ చేసి మీరు వాడిని అడగాలి, లోడ్ చార్ట్ రీడింగ్ వచ్చా లేదా అనేది. తర్వాత స్పెషల్ కేపబిలిటీస్ మెషిన్స్ ఉంటాయి, అంటే ఇప్పుడు జిబ్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి హైట్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, అప్పుడు ఏంటంటే వాడికి లోడ్ చార్ట్ లో ఆ జిబ్ కి సంబంధించింది వాడికి రీడ్ చేయడం వస్తుందా లేదా, లిమిట్స్ ఏంటి అనేది వాడికి తెలుసుకోవాలి. తర్వాత హై స్పీడ్ లో ఎంత స్పీడ్ అయితే వాడు ఆపరేట్ చేయగలడు అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హై స్పీడ్ విండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాడు చేయగలడా లేదా అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అది తర్వాత కొన్ని స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా మెషిన్ కు ఉంది. ఇప్పుడు వస్తున్న మెషిన్స్ ఏంటంటే అన్ని కూడా డిజిటలైజ్డ్ మెషిన్స్ వస్తున్నాయి. దాంట్లో లోడ్ చార్ట్ అనేది వాడు బూమ్ యాంగిల్, బూమ్ రేడియస్, ఇవన్నీ బూమ్ ఎంత డిగ్రీస్ ఉన్నది అన్ని డేటా దాంట్లో వచ్చేస్తుంది. ఓవర్లెడ్ ఉన్న వాడి క్యాబిన్ లో వాడికి వాడి కంప్యూటర్ మీద కనబడుతుంది కాబట్టి వాడికి అది రీడ్ చేయడం వచ్చా లేదని మనం తెలుసుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. Then no operator he will be permitted to operate machine for which he is not trained except he is given adequate training on the machine. Now this is what I was telling in last time. Whichever the person who is being certified by the third party, if he is bringing the certificate, you should check that the person who is going to operate is well trained for that model of the crane or that particular family of the cranes. This is very important. Now sometimes what happens, you have small crane operators, they come and take the charge if the main person is not available or if he is in his absence. So that you should check before he is starting, and during the lifting process you can very easily identify whether the person is trained for this job or not. Then crane key should not be left by operator whenever he is leaving the crane in the cabin. This is very important. You should instruct him, if he is getting down off the crane for some reason, he should always switch off, take the key with him. One important point over here is no operator should leave the crane when it is still with the load, that is with the suspended load. This is very important. In some of my projects, especially in Middle East, I have faced this problem, because there is the cultural difference. I see what I have observed, when they lift the particular load at the time of some what we call as per their cultural norms, they don't care whether it is in the air, it is suspended, they start practicing whatever their culture says. So this is very important. If you have suspended load till it is fixed or it is brought down, no operator shall get down from his cabin. ఇక్కడ ఏంటంటే మిగతా పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఆపరేటర్ కి ఏ సర్టిఫికేట్ అయితే ఇష్యూ చేశారో, ఏ మోడల్ కి అయితే ఇష్యూ చేశారో, లేదా ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ క్రేన్స్ కి అయితే సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేశారో, ఆ సర్టిఫికేట్ ద్వారా మనం ఆ మోడల్స్ కి మాత్రమే పర్మిట్ చేయాలి.
కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మోడల్స్ మారుతారు, ఆపరేటర్స్ మారుతారు, లేదా మెయిన్ ఆపరేటర్ రాకపోతే వేరే వాళ్ళని అడ్జస్ట్ చేసి పంపించేస్తారు. సో అట్లాంటిది ఏంటంటే మనం క్రేన్ వచ్చిన తర్వాత అన్ని చెక్ చేయాలి. డాక్యుమెంటేషన్ అనేది క్రేన్ తో పాటు వస్తుంది, వాళ్ళు ముందే సబ్మిట్ చేస్తారు, అయినప్పుడు కూడా మనం చెక్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే కీ ఆపరేటర్ ఎప్పుడు కూడా కీ క్యాబిన్ లో వదిలేసి క్యాబిన్ లాక్ చేయకుండా వెళ్ళకూడదు. మూడో పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ ఆపరేటర్ అయినా సరే సస్పెండెడ్ లోడ్ ఫిక్స్ అయ్యే వరకు, లేదా ఆ లోడ్ మళ్ళీ కింద దించిన తర్వాతే వాడు రావాలి క్యాబిన్ బయట నుండి. వాడు సస్పెండెడ్ లోడ్ వదిలేసి ఏమైనా పనులు మిగతా పనులకి వెళ్తున్నాడంటే అది చాలా